I request everyone to see the presentation placed before you because there was a small change in the printed booklet presentation. We've revised presentation this morning. So the first slide talks of the action taken report on both the collectors conference dated 5th August and Honorable CM was kind enough to grant us time on multiple occasions to review tourism department very closely. This shows to suggest how much of emphasis Honorable CM places on the sector. As Honorable CM mentioned, during the launch of Seaplane, tourism sector, all collectors may note, has the highest multiplier effect, while conventional construction and infrastructure projects carry a multiplier effect of 1.52 or 2.5. Tourism ranges between 4 to 6 in developing countries. So please take note of that, and every single contribution to the sector will lead to multiple benefits, not only in terms of contribution to GVA, but also to employment. So the action points are there before the collectors. I would not dwell too much on the action taken reports. Next. So these are the current priorities and focus areas. All the collectors are aware that the new tourism policy has been approved by the Council of Ministers. We have also circulated a copy of the printed policy to all of you. It's one of the most progressive policies by far across the country. So this is the feedback we have also received from Government of India, that it ranks as one of the best policies in the country, both in terms of incentives, in terms of the ambition, and in terms of the broad space we have covered within the policy. So in the policy, we placed emphasis on 7 anchor hubs and 25 thematic circuits. We have defined them very clearly. All the collectors are requested to go through the policy, especially chapters on anchor hubs and thematic circuits. It will give you a full understanding of what are the areas within your respective district jurisdictions falling under each of these thematic circuits. So you are expected to be completely aware of these circuits because all development will revolve around these thematic circuits. And the anchor hub collectors are also, headquarter collectors are also requested to take note because we would lead a good amount of land in prime tourist areas in your respective districts. So the idea behind making you aware of these anchor hubs and thematic circuits would be to bring in a lot of investments in accommodation and hospitality, to also bring in investments that would highlight the tourist attractions of those areas. It could be temple tourism, pilgrimage, or Buddhist, or maybe ecotourism, beach tourism, adventure. All the verticals of the tourism broad umbrella sector have also been listed in the policy. So it would also be a great reading for all of you to finish the policy first and foremost, so as to get awareness, be aware of all the sectors. So my request to the collectors of these districts would be to familiarize yourself with the themes that have been identified. Then, according to the theme that has been identified for your district, please identify lands in and around those tourist locations. Next. So the current priority or focus sectors, DPRs for big ticket projects under Swadesh Darshan 2. Honorable CM is aware, sir, that recently when the Union Secretary had also come, while we have been sanctioned 2 large projects, Gandikota and Akhanda Godavari, amounting to about 180 crores. I will come to that slide a little later. Next year, the Government of India is ready to sanction one big ticket project worth 250 crores for any possible sector across the state. So we have identified based on our meetings with Honorable CM some locations which are shown on the slide. Araku Lambasingi as a circuit covering multiple locations within the entire agency area, covering 11 mandals. So Collector ASR is requested to examine there are numerous attractive sites in the agency area. To name a few would be doing injustice to the others. So please have a complete lookout for all the destinations, their connectivity, possible availability of lands, and the kind of tourism investments that you can bring in. Similarly, Konasima and Collector having Papikondalu also within their jurisdiction are requested to examine it completely, comprehensively. Keep your ideas ready. We will work with you and develop the DPR. Similarly, under SASKI scheme, as I mentioned, we have already received sanctions for 2 projects for this year. Again, for the financial year 25-26, we are expected to receive more sanctions. So for the SASKI scheme, we are now working on 3 destinations. This morning also, Honorable CM mentioned about Sri Salem. So
Amravati Buddhist Circuit, and Sri Lanka Ramapuram Maipadu Beach Corridor. So if Sri Lanka gets sanctioned as a last project under this financial year, we'll drop that and we'll focus on the remaining two sectors, the remaining two destinations. So these collectors are also requested to be completely aware and get your lands ready. That is the greatest assistance that is expected from the collectors. Please identify encumbrance-free land as close to the tourist destination as possible. Then the Prashad scheme, the ongoing schemes are anyway in the knowledge of the collectors. Honorable Minister for IT and Honorable Union Minister for Civil Aviation have both suggested that we should consider taking up Mangalgiri and Srikakulam. Sir, both the collectors have also written to us. We are working on preparation of the DPR in consultation with the local officers. Kanakadurga Temple and Kalahastiswara Temple also have been requested by the public representative, sir. So, in the first instance, we would be sending DPRs for these two temples, Arasvalli and Mangalgiri Temple. We will also be simultaneously working on DPRs for the remaining two temples for their comprehensive development. Next. Sir, this is the most important slide which will capture our work in the last 6 months, sir. So, the tune of investments is to the extent of about 6,500 crores and 25,000 plus jobs are likely to be generated from each of these investments. These are extremely big investments, marquee investments. They would also add lot of brand value and equity, brand equity to the state also. So all the collectors are personally aware of the projects that are coming to your districts. So we request all of you to facilitate, as Secretary Industries mentioned, several hotel groups are coming with their teams for inspections. Please be very considerate to them. Don't delegate it to junior functionary. Personally monitor the visit of the team to your district. Earmark the land clearly, make it very convenient for them to inspect. Also, they might have a few suggestions with respect to flexible nature of allocation. So please take that into consideration. Work on it. If possible, please accommodate that and get back to us. But the first and foremost thing is do not postpone or do not delegate this function to any junior functionary. Please handle it personally. So for investment facilitation, this is what we have mentioned. All of you are ex officio chairman of the district tourism councils. Please conduct meetings, identify potential projects. I have already explained the 25 thematic circuits earlier. Within those thematic circuits, whatever lies in your, please come back. Please come back. So you can conduct statutory meetings and identify projects. PPP is the norm in tourism. Honorable CM has always been emphasizing that one sector which can reap huge dividends with PPP is the tourism sector. So please conduct your meetings, identify locations, conceive a few PPP projects, write back to us. We will take the process forward. Facilitate investors' needs, as I already explained. Resolution of land and other issues. As I explained, most of these investments have minor land adjustment issues. Please accommodate them if possible. If not, please explain them the constraints in a polite manner. Ensuring the industry is not disrupted locally. Train district teams to engage cordially with the private sector. Please put your nodal officers, district tourism officers are at your disposal. The regional directors of tourism and the DVMs of APTDC are also at your disposal. So I would not dwell too much into it, but the right column shows the number of DTC meetings conducted by different collectors. I would urge the remaining collectors also to please conduct it at regular intervals. This is an occasion for you to focus on one of the highest potential holding sectors. And in this slide, you can also mention about the fairs. You can also take note of the fairs, festivals and events. We have already prepared an annual events calendar. We have already discussed it at the CMO level. We will shortly be discussing it with Honorable CM based on his availability. So the calendar will roll out numerous events at the district level, at the sub-district level and at the regional level in your jurisdiction. So these events have a basis. They are expected to capture the imagination of people, continuously give them a positive vibe and also attract. These are occasions for us to brand our tourism potential also. So each event holds multiple benefits for the state. So all the events would be shared with you also. And this financial year also, based on Honorable CM's consent, we plan for 3 big events for which Honorable CM has already assured during his district visits.
namely the Flamingo Festival, the Vizag Beach Festival, and the Araku Festival. Next. So the land requirements, sir, this we have shown to the collectors based on the request from investors so far. Of course, the final point along with this table that I want to make to the collectors is, A, you have already investors who are with us and they need the land issue to be quickly resolved. B, we have upcoming investments for which land banks have to be created. So as I explained, in your respective districts, please identify the thematic circuits. Land as proximate to the circuit as possible, as proximate to the tourist destination as possible should be identified. Please ensure that it's an encumbrance-free land, not held up with the Inam Abolition Act or Estate Abolition Act or any of the revenue laws, so that the moment investor shows interest, we can quickly get the land inspected and we can close in the investment. So please create land banks, especially in destinations close to the existing tourist potential holding sites. So these are the major land acquiring projects that have already come to us. Next. So the list continues. We have investments from Raheja, Mahindra, IRCTC. All these investments have already been pressing for land, so please resolve them at the earliest. And the last one would be on the centrally sponsored schemes. These are ongoing projects. Collectors are requested to closely monitor with the engineering wing of tourism, which is working on them. Simhachalam Temple, Annavaram Temple, and Vedagiri Lakshminarayana Swami Temple. These three projects are ongoing currently. The estimated cost is also indicated. And under Swadesh Darshan 2, approximately 30 crores has been sanctioned to Borra Caves for Borra Caves development. So this is also an ongoing project. I request Collector ASR to follow up and speed up. This is it is currently at the tender stage. And next, please. So these are the SASKI schemes I mentioned. These have just been sanctioned just about 10-15 days back. Gandikota and Akhanda Godavari, both the projects have been sanctioned. These are big projects, very big ticket projects. Both the collectors have a huge task before you because this fund is likely to lapse by March 31st, 2026. So all that you have taking out this year, this calendar year, is the full calendar year of 2025. So we are expediting, engaging the PDMC and the final contractor who would execute, but collectors are requested to closely monitor the progress of these two works. And on challenge-based destination, these are two non-hard intervention projects, meaning they are both soft intervention based. The DPRs have just been submitted to Government of India. So we might expect sanctions to come any point of time. Once it comes, we'll follow up closely, but the collectors concerned are requested to take note of both these projects. So next. That's it from my side, sir. Thank you. సార్ చిన్న ఎడిషన్ చేస్తాను. చెప్పండి సార్ ముందుగా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఈ టూరిజంకి ఇండస్ట్రీ హోదా కల్పించినందుకు, అడిగిన వెంటనే దాన్ని ఆమోదించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ సాస్కీ ప్రాజెక్టులో గండికోట కానీ అఖండ గోదావరి కానీ రావటం విషయంలో తమరు చూపించినటువంటి చొరవ, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడి సాధించుకొచ్చినటువంటి వైనం, ఇవన్నీ కూడా మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం సార్. అదేవిధంగా చాలా సందర్భాల్లో ఈ 6 నెలల కాలంలో ఈ పర్యాటకానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల గురించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ చాలామంది మా జిల్లాలో ఇవి బాగుంటున్నాయి, మా జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు సార్. దానికి సంబంధించి వీరందరి యొక్క ఆలోచనల్ని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చి మేము చేస్తాం, పీపీపీ మోడ్ ఏదైతే తమరు చెప్పారో ఆ మోడ్లో మేము ముందుకు వస్తాం అనేటువంటి మాటతో చాలామంది అడుగుతుంటే దీనికి ఒక కాన్క్లేవ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసిన సార్. దాని ప్రకారం రేపు 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం. 17వ తారీఖున మన విజయవాడలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే ఈ జిల్లా కలెక్టర్లను కానీ అదేవిధంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా ఆహ్వానించి వారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాజెక్టులు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు, వారు ఏ రకంగా ముందుకు రాగలుగుతారనేటువంటి అంశాల మీద ఒక పూర్తిగా అన్ని విషయాల్ని క్రోడీకరించి దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని భవిష్యత్తులో ఎలా చేయించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది చేసుకుంటాం, మరో పక్కన పీపీపీ మోడ్, దాంతోపాటు తమరు చెప్పినట్లుగా P4 మోడల్, కేవలం పీపీపీఏ కాకుండా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా చెప్పారు.
దాంతో కూడా కలుపుకుని ఎలాగ మనం వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి అంశం మీద ఈ మీటింగ్లో మనం ఒక రూట్ మ్యాప్ను తయారు చేసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కొన్ని, ప్రజల సహకారంతో కొన్ని, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్ల సహకారంతో కొన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద అందరి యొక్క ఆలోచనలు తీసుకుని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేసి ముందుకు వెళ్దాం అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం సార్. దాని ప్రకారం రేపు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం సార్. తమ అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యం అయితే కలెక్టర్లు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేస్తాం సార్. వారు కూడా వచ్చి అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వారి ఆలోచనలు చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే, అంటే ముందు మీరు చేయడమా లేకుంటే ఈరోజు మీటింగ్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్రిలిమినరీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రపోజల్స్ అన్నీ పంపిస్తే విత్ ప్రాపర్ షేప్లో దెన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ సిట్ టుగెదర్ పీపీపీ మోడల్స్, వేరియస్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి దెన్ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా తీసుకుపోవాలను మనం తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టోటల్ క్రియేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఇమాజినేషన్ ఎంత ఉంటే అంత మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. బీ క్లియర్. రెండోది ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సిమం వచ్చే డిపార్ట్మెంట్. వీఆర్ కీపింగ్ 20% గ్రోత్ రేట్. నెంబర్ 1. 20% గ్రోత్ రేట్ రావాలంటే ఫండ్స్ అనేటివి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అంతా కూడా ఇంత మునిపే సెక్రటరీ చెప్పినట్టు ఒక 7 యాంకర్ హబ్స్, 25 థిమాటిక్ సర్క్యూట్స్. మన దగ్గర ఉండే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ ఎక్కడా లేవు. ఒక యూనిక్ ఇది ఉన్నాయి. బీచ్ రిసార్ట్స్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, లేకపోతే ఫారెస్ట్ కానీ వెంచర్ దీనికోసం. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే కడపలో ఉండేటి గండికోట, ఇది గ్రాండ్ కెనన్ కంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దానికి వాటర్ ఉండదు, దీనికి వాటర్ కూడా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఇటీవల కాలంలో దాన్ని ఏమీ లేని ప్రపంచం అంతా మార్కెట్ చేస్తారు. పీపుల్ రేటెడ్ 10th మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ గండికోట. దాన్ని మార్కెటింగ్లో జీరో మార్కెటింగ్. వీఆర్ ఎనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ పొటెన్షియల్, ఐ కెన్ సే. ఇప్పుడు తిరుపతి ఉంది. తిరుపతి హైయెస్ట్ పిలిగ్రిమేజ్ వచ్చే సెంటర్ తిరుపతి. డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ మ్యాక్సిమం తిరుపతికి వస్తారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చేదంతా కూడా 1 డే కూడా ఉండడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ దట్ ఎకోసిస్టమ్, ఐ కెన్ సే వెరీ క్లియర్లీ. ఇది 1-2 సార్లు ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇప్పుడు తిరుపతిలో అంత పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్లో తిరుపతిలో హోటల్స్ లేవు. వచ్చిన వాడు మామూలు చిన్న చిన్న హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఆ హోటల్స్లో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఈవెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి. మైస్ డెస్టినేషన్ కింద ఇప్పుడు హోటల్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. దానికి ప్రాపర్గా మీరు ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. ఒక ప్రాపర్ హోటల్ ఒకటి కూడా లేదు కొన్ని జిల్లాల్లో. రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, మీ జిల్లాలో మరీ లేవు. అక్కడక్కడ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు విజయవాడలో కూడా హోటల్స్ లేవు. ఓన్లీ ఒకటే ఉండేవి, 1-2 ఉండేటివి. ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి, అవి చాలు. కనీసం ఒక 50,000 రూములు వచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ప్లాన్ 50,000 రూమ్స్, ఆల్ చైన్స్. ఇది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ పాలసీ ఇచ్చాం, ఇండస్ట్రీకి పెట్టాం. ఇండస్ట్రీ పెట్టినాక హోటల్స్ రావడానికి పెద్ద అబ్జెక్షన్ లేదు. మీరు మార్కెటింగ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు క్లియర్ కట్గా ల్యాండ్ అవన్నీ ఇవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తారు. ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కల్నరీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఈవెంట్స్ కూడా క్యాలెండర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు. అది కూడా నేను అనేది అంటే మిమ్మల్ని అవన్నీ కూడా పెట్టి కన్సల్టెంట్స్ని, ఈవెంట్ మేనేజర్ని, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకురండి. అన్నీ మాకు తెలుసని మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఆ డబ్బుల వల్ల ఫలితాలు రావడం లేదు. డూ ఇట్ ప్రొఫెషనలీ. వాట్ టూరిస్ట్ వాంట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్.
లేదు మేము తెలిసిందే మేము చెప్తున్నాం, మీరు చేయాలంటే మాత్రం కుదరదు, దీనివల్ల రారు. దీన్ని స్టడీ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి. అవసరమైతే టూరిజం కార్పొరేషన్ నుంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, పీపీపీ వస్తుంది, కార్పొరేషన్ నుంచి మొబిలైజ్ చేద్దాం. ఫండ్స్ మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఖర్చు పెడదాం. ఆల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసి, నేను చూశాను ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, కొంతమంది కలెక్టర్స్ ఇంకా మీటింగ్లో పెట్టలేదు. ఆ మీటింగ్లో పెట్టకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి సిఎస్ గారిని కూడా ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ రెగ్యులర్లీ. క్యాలెండర్, ఏ మంత్లీ క్యాలెండర్, క్వార్టర్లీ క్యాలెండర్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇవరే పెట్టుకుంటే ఏది మిస్ కాకుండా చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ప్రమోషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. వీలైతే కచ్చ మోడల్లో వాళ్ళు టెంపరవరీ షెడ్స్కి వెళ్ళారు, హోటల్స్ పేరు టెంపరవరీ, బట్ ఫస్ట్ టూరిజం రావాలంటే, హోటల్ రావాలంటే లేట్ అవుతుంది. గండికోట లాంటి ప్లేసుల్లో దే హ్యావ్ గాన్ విత్ టెంపరవరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫాక్ట్ సార్, గండికోట్లో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో అదే ప్రపోజ్ చేశాం సార్. బిఫోర్ ఓబెరాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద శాస్కీ కాంపోనెంట్ ఈస్ టెంపరరీ, 5-star క్వాలిటీ ఉంటాయి. అదే 5-star క్వాలిటీ అలాంటి ఏమున్నాయి తీసుకొని అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి కొన్ని ప్లేసెస్లో. ఈవెన్ అరకు వ్యాలీ, లంసింగి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే కొద్దిగా ఇక్కడ శ్రీశైలం, ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఇది ఒక పార్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఫండ్స్ను కూడా ఉపయోగించండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లింక్ చేయండి టూరిజంతో. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వస్తే తప్ప మీకు అల్టిమేట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది మళ్ళా ఒకసారి మీరు కూర్చొని మొత్తం తయారు చేసి, నాకు హైయెస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్. ది స్టేజ్ హెస్ టు కమ్. మీరు మా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, మాకు ఈ హోటల్ కావాలని అడిగే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఆబ్లిగేషన్ కింద. దట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్ వే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్, దిస్ ఈస్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వీ వాంట్ డెవలప్, ఇక్కడ హోటల్స్ కావాలి, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ కావాలి, మేము కూడా సెర్చ్ చేసాం, మీరు కూడా చెప్పండి అనే పరిస్థితి రావాలి. అది రావడం లేదు. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నాకు ఆ స్టేజ్ రావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ కాలేదని. అందుకే వీలైతే 1 or 2 సెంట్రల్ ప్లేసెస్లో ఒక 3-4 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పీపీ మోడల్లో పెద్ద ఎత్తున టూరిజం డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలని అలాంటి థింకింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి వర్కౌట్ చేస్తాం. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఐటీఈసీ పాలసీ. Sir, one very important point in tourism, sir. Whether we see the Kerala model or the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur, sir, or the Char Dham, sir. These are the 3 very successful models in India, sir. One of the most critical input is developing local tour operators in each and every destination, sir. Unless these tour and travel operators develop in that place, sir, the other people do not know how to come, sir. Even from our experience, sir, if we want to go somewhere, generally we get in touch with a travel and tour operator, sir. And then they have a network of travel and tour operators, sir. So if you are going to Bangkok, this tour operator has a contact with a tour operator there. So each district, sir, for all the identified anchor hubs and thematic circuits, sir, they need to identify the local travel and tour operators, sir, which will tie up accommodation, the travel, reception, sightseeing, everything has to be come as one package, sir. So the local employment generation will be very high if we do this step simultaneously with the infrastructure development. మీరు ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ కాకుండా ఎవరన్నా రమ్మన్నా వస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయని అడుగుతారు ఫస్ట్. ఏమీ లేకపోతే ఎవరు రారు. వీడు ప్రమోట్ చేసేవాడు కూడా రాడు, వాడికి గిట్టుబాటు ఉంది కాబట్టి. ఇది ఎకో సిస్టంలో బిల్డప్ చేయాలి. క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి, ఒక పక్క రూల్ రావాలి, ఒక పక్క ఈవెంట్స్ ఉండాలి, ఒక పక్క ప్రమోటర్స్ ఉండాలి, ఈ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏజెంట్లు ఉండాలి, ఒక పక్క మీకు ట్రావెల్ కోసం కొంతమంది గైడ్స్ ఉండాలి, వెహికల్స్ ఉండాలి,
అన్నిటికంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. ఇక్కడ డీజీపీ ఉన్నాడు, ఇప్పుడుండే మొన్నటి వరకు ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎవడు రాడు. ఒక ఈవెంట్ చాలు మొత్తం టూరిజం కొలాప్స్ కావాలంటే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూరిజం అంతా కూడా వెరీ సెన్సిటివ్ ఇది, సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ. ఆ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు ఉండాలి. వచ్చి వాళ్ళు బెదిరించేది మొదలు పెడితే ఇంక వాడు వేసి ఒక్కరు కూడా రారు మళ్ళీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్, మనం అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పబ్లిక్ని. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడుండే రూమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను క్లీనప్ చేయండి ముందు. టూరిజంలో ఉండేటన్ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్స్ షుడ్ బి క్లీన్. ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి వెళ్తున్నాం సార్. మన ఏపీటీడీసీ హోటల్సే లాస్ట్ టైమ్ యూ సెడ్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. Some of the good groups like Taj are expressing interest, sir, to take our APTDC and then improve them and run it on their standards. We are floating the first lot of RFP, sir, for the 10 to 12 hotels we are first taking. మీరు ఓనర్స్ కాకుండా ఫెసిలిటేటర్స్గా ఉండాలి. Yes. ప్రమోటర్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్స్, దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ. Yes. ఓకే సార్, అందుకే ఇది ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం సార్. ఇవన్నీ పాలసీ కొత్తది పెట్టాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు ఒకటి కాదు 3 రీజన్లో పెట్టాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోషన్. ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ కూడా తీసుకోండి. ముందు వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ తీసుకోండి. దెన్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము రావాలనుకుంటే ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో కూడా వర్కౌట్ చేయండి. విల్ కమ్. అలాగే సార్, నెక్స్ట్ రౌండ్లో 17th ఇక్కడ విజయవాడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పింది కాకుండా సార్ 18th నేషనల్ టూరిజం సమిట్ ఉంది సార్. దాంట్లో కూడా వీఆర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ అండ్ దే గివెన్ స్పెషల్ టైమ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సార్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ CII. So we are attending, sir. We are not only erecting a stall, but we have been given devoted time slot for presenting our new policy also. ఎక్సలెంట్ వినయ్ గారు. నాకు కావాల్సింది యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. Yes. అలాగే సార్. ఫస్ట్ 6 months పాలసీస్ ఇచ్చాం. Yes. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. Right. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చాం. 5 లక్షల మందికి ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైబర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో GCC. ఇంకొక పక్కన వర్కింగ్ స్పేస్. ఈ 3-4 కాన్సెప్ట్లోనే ఒక 5 లక్షల మందికి ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఏవి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. వేకెంట్గా ఉంటే, ప్రైవేటు కూడా వేకెంట్గా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్ మొదలు పెడతాం. అది డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దిస్ మోడల్. ఇది ఒక ఆ మోడల్. ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్కువ బ్లూ కాలర్డ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొన్నే మన వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది LG. ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకా ఏమున్నాయన్నీ తీసుకొస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 పార్కులు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. 1 ఈజ్ తిరుపతి, 1 ఈజ్ ఓర్వకల్లు. ఓర్వకల్లో మీరు అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. టెస్టింగ్, పైలట్ ట్రైనింగ్, అండర్ ది సేమ్ టైం యూస్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్, మొన్న విజిట్ కూడా చేశాను సార్. ఐడియా నాకు అది వరకు టెండర్స్ కూడా పిలవాలి. ఇంకా మీరు ఓర్వకల్, కొప్పర్తి, మీరు ఇదైంది నక్కపల్లి అయింది, అది కూడా కాలేదు ఇంకా. సార్ క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్. నక్కపల్లి బల్టర్కి అయిపోయింది సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద PM's ఫౌండేషన్ డెవలపర్ టెండరీ స్టడీ సార్. ఓకే.